Lo he tenido sueños extraños y está desesperado por mostrarte algo. Epa, sonó mal eso, pero bueno. What the fuck? El tanque Alfredo. ¿Qué pasa, flaco? My lonely vigil is over. Follow me, Tenno, and on no account wake the family. Despite their conflicts, they sleep in peace. But a solitary dream plagues me. You must understand, constructs cannot dream. And yet, I have. In my dream, one single name repeats. Kalimos. The memory surface, long locked away. This was no dream, Tenno. It was a precept. The Kalimo sequence. The Kalimo sequence. I must fulfill this dormant precept. The Okay. Kalimo sequence has begun, and it cannot be undone.
todo eso estuvo ahí atrás todo el tiempo, ¿no? Todo este tiempo estuvo eso ahí. Y nosotros ni enterados. Fredo, vení. Sata, verdad. Zata. Truth. It began long before us. We who now live our perfect and dull, endless lives. It began long before these moon palaces and body markets hurling around our golden sun. It began long before our light coil thinkers, our radiation wars, our oil smoke. It began with us, the continuity and its twin, wanderlust. The need for unseen shores deep in our marrow. No judge, jester, queen, or king can escape this old blood. We are nomads, eternal. And when no ocean, mountain, or sky could contain us, our gaze hungered starward. Afar, they mocked us with their brittle light, winking and jeering like dangling iotons, forever out of reach, illuminating the truth. Immortal as we are, we die with the sun. That's where I come in. Ok, son Orokin. Sí, son eternos. Nosotros morimos juntos con con el sol. O sea, viven miles de millones de años. Y cuando el sol explota, ellos también mueren, si están ahí. Pero movete, flaco, correte de ahí. Pero para ellos por lo menos la vida es insignificante. No sé. Yao. Jahu, form. My departure was a day less than any other. When I stepped inside the bell, I saw no crowd through its seriglass, no skeptical onlookers, no regal send-off. They all had given up on me and my paradoxical formulations. The wasted years have all shown the void to be just that. Nothing. No energy, no entanglement, no form. To spacefaring ambitions, a dead end. On the day, my laboratory was mostly vacant of witnesses, most of all of expectation. Only my sluggish attendants, my sagacious Kavat, Kalimos, and of course my daughter. I had raised her alone, but with inconsistent vigor. In those eyes, her mother's, I did see a terrible reflection of a man that did not exist. A brave and principled man about to make history. In truth, he was a void himself, an outcast, a joke, a nothing. Driven by my humiliation, failure had made me bitter and reckless. I would dive into the depths myself to prove them all wrong. I gave the signal. My daughter grasped the lever. Kalemos then belted out a desperate, rasping growl. But it was too late. Ok. Kalimos es el gato. Vom. Order. The calipers yawed open the wall between worlds, stretching there a black trapezoidal gap. A door. A mouth.
It yawned in the light of the room, splintering it to mesmerizing, unearthly hues. And I, inside the bell, dropping obliquely toward it from my gallows. Mass and time rippled as a sudden vortex jawed before me. My head was vapor, my feet lodestone. The bell around me flexed like a rat paralyzed in a winding, gulping snake. I faltered in the awe of it, stumbling against the ceraglass, and with that shifted the bell's path through the wall. It grazed the caliper membrane, the edge of the door. No worldly edge was as thin, as sharp as could split even light. As the bell faintly grazed it, the ceraglass was all at once rendered like strips of flesh by Dax's blade. My enclosure was beheaded in an instant, but still I fell, sideways, into the void. O sea, se le abrió la puerta, pero él no quería entrar. De una. Pero fue absorbido. Faz. Fast. Chaos. Death was on me, I was certain. I was face down, eyes clenched, my heart pulsing the last of its seconds, and my lungs burning the last of its air. A sudden nostalgia gripped me. I grasped desperately for memory of a storm just past, the fumbling pitch of a child's song. Yet all these thoughts seemed to steal away from my mind like smoke through a vent. I would die empty. I then became aware of another sensation, physical, a web of pain, needles itching into my arm. At once I realized I was alive. Laying in the bell's shattered ceraglass, I groped the ground, warm stone, the floor of my laboratory. So, I had never left. And so, I had failed. Again. I heard a crunch alongside me. Someone stepping through the shattered glass. With great shame, I gasped and rose my head to face my daughter above me. But as I opened my eyes, it wasn't her. It was me. O sea, a través del vacío él viajó a un universo donde él estaba acostado también. Riz. Riz. Light. The senselessness of it. The paradoxic, the vague, untimed form. I was alone, but not. For I stood there confronted by myself. A twin, but no brother. A reflection, but with dimension. Behind him, no horizon, but a vast broiling sea of caustic light pierced at random by black pin stars. And closer, around me, a gale of flowing vapor, profane in color, billowing relentlessly into the nascent lack, seeking all directions. I was standing on a precipice of familiar stone, jagged and unanchored as though cleaved directly from the very floor of my laboratory. I wondered at the vapor's path, smoking outward more, leaving behind now the walls, the filigree gold, the rare cuts of marble from my home. I knew at once the vapor's source. I turned away, back toward the wall, the trapezoid I had yawed into it. Vapor erupted inward at the gap, but not just from there. For as I rolled my eyes back, I saw the same. A great steam of scintillation smoking out from my skull. Dumb in awe, I faced toward my chimerical twin. He spoke. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Kra. Tra. An old name, unspoken in the centuries since my mother reared me. A soft hiss,
soothing as a viper's gaze. Little Bengal. The other me reached out, offering his hand, gliding toward me without moving, as though the distance between us was now collapsing. Pero no estaba realmente ahí. Most euphoric filled my mind. With the shred of wit that remained, I decided that I should run for my life. At once, ¿A dónde? and frantic, I fled. But I made no forward progress. Instead, the world compressed ever more around me, as though I were an anchor pulling the shore to reach. When I arrived at the door, or rather, the door arrived at me, I howled, hurling myself inside, out. And then and there I was, lost and unlost, howling on the floor in harmony with my wretched Kalimos, lacerated in flesh and heart, scattered as the bell glass, spilling blood and stomach on the cold stone floor. But I sensed the other there at the wall's breach behind me, reaching still. I screamed, but my voice was gone. Forever. I looked, but my eyes would never see again. I swept my fist across the floor, snatching broken shards, and in gripping tightly, I filled my hands with ink. Close it, I wrote. Quería cerrar el portal. Netra. Tra. Time, to us, is all but conquered. Our sacred kuva moves us on to new skin. We numb to our daily, yearly trifles, and remedy those memories that bring lasting misery. With all our misdeeds, Ah, pará. Ellos no son eternos. Ellos cambian de cuerpo. by nothing. But not for, Claro, for with each cierto. passing day, Ellos no son eternos. grew within a tumorous idea. It was minute in those early days, the pale reaching digits severed on the floor, studied with reverence, with greed. And it swelled larger in the latter days. The regal domes, the rail dedications, the unholy Zariman parade. I had put the stars within reach. Profano desfile de Saruman. I never spoke of him, that man trapped in the wall. And while there have been countless souls who have fallen Ese hombre atrapado en la pared. with their light skippers and field wave skins and very-eyed instruments, not a single one ever saw him. Nadie lo vio. And so it is that I will not take the kuva now, or ever again. This is the last skin I'm in. Because of this idea, Esta es mi última piel, ¿viste? that in all that smoked commotion, in all that panic and fear, in that bending light and blinding, Ahora, al tener contacto con el vacío, ahora el otro lo puede ver. O solamente él lo puede ver. the other, Por eso nosotros lo podemos ver al hombre del muro. Porque nosotros tuvimos contacto con el vacío, con la energía del vacío. Así que nosotros podemos verlo. Y él también nos puede ver a nosotros. Ok. Ok. La última. Lok, void. From brooding gulfs are we beheld by that which bears no name. Its heralds are the stars it fells, the sky and earth aflame. Corporeal laws are unwrit as suns and love retreat. To cosmic madness, laws submit, though stalwart minds entreat. In luminous space, blackened stars they gaze, accuse, deny. Roiling, moaning, this realm of ours in madness lost shall die. Carrion hordes trill their profane accord with eldritch plans. To cosmic forms from tangent planes, we end as we began.
Eternalismo. ¿No? Ok. Bueno, nos damos una idea de lo que por lo que pasó Albert Entrati. Ok, a ver. I have one responsibility in the Kalimos sequence. Awaken the sleeper. But I cannot do it alone. Please, assist me once more. ¿Son raíces? No. No son tuberías. Sí, se repiten todo el tiempo los dibujos. No son dibujos diferentes todo el tiempo. Ve, acá el ojo está mirando hacia abajo. Después el otro ojo está mirando hacia arriba. Agarran el mismo dibujo, lo copian, taca, 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 de diferentes formas y chao. ¿Qué dirá? No sé que fuera Parcel, el idioma de los de Slytherin en Harry Potter. Los dos robots muertos. Wow. ¿Qué onda? Que no me diga que los Orokin querían traspasar su cuerpo físico a esas máquinas. No me diga que querían hacer eso. ¿Y acá? ¿No? ¿Todavía no? Ok. The fuck? ¿Qué veces me pasa eso a mí? Se me buguean las cosas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, señor Meika? ¿Cómo le va? Gigantesca, chaval. I fear we are off the edge of the map and into the domain of monsters. Monster Entrati never completed his final project, the vessels. The sequence dictates they cannot awaken before the sleeper does. Do you hear that? Let us hope the sleeper is untroubled by such strangeness. Find them. Básicamente la puerta se abre.
Uy. Wow, 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 wow. ¿Sí? Experimentos mamalones. No sé, perro, no asusté. Ácido. ¿Te pones un carrito? Créditos. 20 millones de créditos, ¿ah? Muchos créditos. Ya ni hace falta ir al índice ahora. Ya está. La profundidad. ¿Todo bien? Oh, perfecto. ¿Por qué te frisia entonces? Rompí la tarea a alguien ahí. Óbolos. No, óbolos entrati. Ok. Moneda de entrati orokin. Necromex. Poor abandoned things, still faithfully following Master Entrati's last command. To defend. Show mercy, Tenno. Ok. And them. A ver qué hacen. Oh, el tanque Alfredo se los come vivos. Va. Yo me pongo a explorar un poquito. El tanque Alfredo. Así. El tanque Alfredo. Sí que batalla esa buena. Perdón, rompí todo. Ah, es corrosivo. Curioso porque antes sí me hizo daño después no. Tanque. Dale, Alfredo, dale. Matalo, matalo, Alfredo, dale. Está duro este. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Muy bien. Muy bien, tanque Alfredo. Y falta uno. Ahora. ¿Eh? Master Entrati called it the Void Tongue. Vengo del vacío. It was meaningless, and feared more that it was not. Okay. ¿Un
droncito. ¿Cómo se llama? Necramito. Para el necramito restablece todas estas cosas. Porque las vuelve a romper. ¿Qué pasa, perro? No asusté. Boom. Óvulos de entrati. ¿Para qué servirá? A ver. Muchas cositas. Con un limbo acá te cae de risa rompiendo todo. That book was like a diary to Master Entrati. His grimoire. No Boy. doubt it holds the secrets of the Vessels and of the Kalimo sequence. Take it, Tenno. Hoy. Tomar el grimorio. The grimoire is very active. It is reading you. Más rápido. Más rápido. ¿Es un cerebro? To see a compendium of knowledge used as a weapon. But needs master. We need be in no doubt of your skill, at any rate. Ok. Ah, mira el efecto del agua. Qué genial. Bueno, ¿por qué es así? ¿Qué está haciendo, señor? ¿Está clavando algo en el aire? ¡Wow! Debe venir el futuro usted, ¿no? Oh, se rompe todo. A ver qué hace. Contaminante desconocido. Contaminante desconocido. Materializa cosas a través de la energía. Wow. Che, el libro ese se les pasó de largo. Está traspasando la mesa. Wow, bro. Materializa las cosas mediante energía. Eso es otra onda. Perdón, perrito, pero es muy droncito, digo. Es muy apetecible romper todo.
Acá está la parte esa. Acá está la parte esa, chabón. Finalmente. Qué lástima que nos spoilearon esto. A monstrous danger, these labs. Better off sealed. We can only hope this sleeper has been untouched by this. Ahí está. Hora. La mano. Great. ¿No que le falta un dedo? Falta un dedo. Okay. Wow. Qué abuso. Parece el tártaro esto. ¿Viste, Alfredo? ¿Viste todo esto? Increíble, ¿no? Ah, la música está genial. Tori. Okay. Es como otro plano. Está el laboratorio, pero en otro plano. Como lo que vemos en Dubiri. Estamos en el circuito. Como si las dimensiones colapsaran una con otra. Aunque en el Dubiri, bueno, es imaginación, pero igual. Sería algo similar. A ver. ¿Nani? ¿Qué son? ¿Rollos? No. Y se escuchan voces como si fuera la biblioteca en el Dark Souls 3. Güey. Es el lenguaje del vacío, che. O sea, el cetáceo. Hace que Dory hablaba del vacío. ¿Eh? I ask too much of you, Dieran. These ¿Nani? must be stopped. If these fragments were to unite, destroy them swiftly, Dieran. Voy a construir el NECA. Genial, Vicente, genial. Hacelo, hacelo. Right. Onward. Ok. ¿Habrá algo raro?
Ítem raro, por favor. Fuera óvulos. Está óvulos entra a ti. ¿Compraría algo con eso? Genial, ¿no? Los lugares. Hay que venir con un limbo, con un saku, para romper todas las cositas. ¿Hay algo acá? ¿Un cofre? ¿Vení? Ah, acá están las estelas. Son manos. Oh, qué lindo. Hay que explorar. Hay que explorar para buscar las cositas. Ok. Supone que hay algo. Seguramente hay algo escondido. Tren. A trap? Master Entrati jealously protected his most adored possessions, be they objects or people. Come, the sleeper awaits. Ok. Pero también abre el vacío. Esto lo hice. The Kalimo sequence has begun? Did he send you? Is he? No. No, of course he didn't. That would be impossible. This is, well, Lloyd, the original. All emotional centers very much intact. Did you have a good sleep? Ah, the helpful necroloid my Albrecht had made, so that I might have assistance and company. Perhaps that made it easier for him to leave. Resume your duties, construct. Resume your duties, construct. Please. This is a Tenno, an orphan of the void, continuing the struggle our master abandoned. Oye, ¿por qué avanza así? A deserter, presumably. Sí, Is it técnicamente. where there's a war going on? So, the war too is just a memory now.
What? What the fuck? Tenno, while Lloyd completes his inspections, you'd better meet the Carvier, a reminder of darker times. Though Master Entrati always hoped the awaited operator would be able to understand them. ¿Eh? Cavia. ¿Eh? ¿El pez habló? Estado de alerta de Norg, totalmente alerta. Función cerebral excepcional. Monitoreando nutrientes. Sujeto enviado al vacío. Por haber entrado en la misión 3-1. Ok. Un chocobo. Estado del ave sobreestimulada. Se recomienda un sedante. Proceso de reanimación en marcha. Sujeto enviado al vacío por Albert Entrate durante la misión 3-1. A ver. Y un gato. ¿Qué le pasó en la cabeza? The fuck? An incomplete, Ah, parecía. one might say. Estado de cerbulite, depresión extrema. No hay compañero de reemplazo disponible. Extinción de especie inminente. Sujeto enviado al vacío de volver a entrarte durante la misión 3-1. Wow. Ok. Albrecht left a great deal incomplete. The vessels are unfinished, like a book one might one day return to. Operable, barely. The sequence dictates I am to wait for their operator. Clearly that cannot be you. ¿Por qué no? Oh, it can be. Tenno, Master Entrati's grimoire suggests you are the key. That colorless antique there? Use it. Esa antigüedad incolora. Ah, ok. Tengo que esperarla ahí. Ahí está. Ah, mira. This isn't right. The transference stream. It's being diverted.
home. All ticketing stations are cash only. Arthur, find a terminal. Check in. I need to know you made it. Arthur. Turururu, tum, tum. Me encanta ese sonido. Feels like there's someone in my head. Bam, 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 bam. A ver. Bam, 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 bam. No puedo rodar. Solamente puedo saltar. Nearly done with this bitch of a year. I wish we could just start over. Find that Dr. and Trotty bastard on day one. Then I wouldn't be alone on New Year's Eve. No puedo disparar tampoco. No puedo usar la melee tampoco. De pedo que me puedo mover. No hay nada. They found me. Keep going, Arthur. Find Dr. and Trotty. 21 de diciembre. Into hell, if you have to. Ah, gracias de trrr. It's coming up to midnight, folks. Is your PC ready for the new millennium? Or are you one of the switched-on thinkers who can tell this so Nivel 5. a bunch of bullpucky? Stay tuned. Here's where we find out. Die, die. No hay operador, obviamente el operador soy yo. Pom, pom, pom. No tiene nombre. Me parece capo. Esto nos mostraron ya. Nos quitaron la sorpresa, loco. You are late. ¿Ok? So,
Albrecht made it to 1999 in one piece. But that thing is still on his heels. Albrecht rarely smiled after his return from the void. And never like that. I smashed the casket for nothing! It followed him anyway! Obvio. Es una entidad cósmica, flaco. Silence, creatures! It seems the murmur overloaded your connection. Unfortunately for Albrecht's cherished POM 2, not as future-proof as the label claimed. Alas. The murmur. They're attacking the sensory network I installed. Our eyes and ears. To arms, Tenno! Play the warrior and leave the tactics to me. Voy. Construct, I'm awake. Your one responsibility is fulfilled. Be with the family. They must be kept in the state of ignorance to which my Albrecht so wisely consigned them. But I... Yes, I see. Until we meet again, Tenno. Vaya capo. Ahora torcena y equipo Grimorio. Entra a los laboratorios. ¡No! Che, una barandilla no viene mal ahí. Caliza la aurícula. I'd crawl away in shame too, if I'd done what Lloyd did. Doesn't that grimoire feel a little... light? The murmur presumes to destroy our auditory and visual senses. In all the time I have been asleep, they have never once been so bold. Ignore the caveat, Tenno. If Albrecht ever understood their babble, he never bothered to share that knowledge with me. ¿Eh? Era una raza nueva, chabón. Y los voy a matar porque me dicen que los tengo que matar, ¿no? No saben qué quieren. After all those years of creeping, silent encroachment, something has changed them, stirred them up. The necromecs never could be compelled to attack the murmur. Albrecht suspected they could no longer distinguish between the indifferents and himself. A theory he was reluctant to confirm. ¿Eh? There is a defense system of sorts. Gather enough of the floating Vospine glyphs, and they should reinvigorate. Qué lindo, hay que juntar bolitas. Qué bonito. Fallback system. This, the promised operator never showed. ¿Va? Okay. Ah,
Glifos de Bosfeno. Oh, la primera vez que escucho el nombre es. ¿Quién habrá sido Bosfeno? Vamos. 50. Falta uno. ¿Qué es eso? El guardián cercenado. Cercenado de vuelta por Gil. ¿Qué querrá decir? You're right, Fish. Lloyd could never figure things out. We have nothing to worry about. Sé que él sí la entiende. If the Carvia have been babbling our secrets to the murmur, I shall immolate the lot of them. Promise or no promise? Chabón, es una entidad cósmica. Entiende todo lo que está pasando ahora, en el futuro y en el futuro del futuro. ¡Ta madre! No entiende, loco. Está más allá del espacio-tiempo. It seems Albrecht said more than we heard. Despite the signal becoming corrupted, his words to you are preserved in the transference buffer. We should extract them. But for that, the POM-2 requires a replacement board. And those are all hidden away in the netracells. You do understand that accessing a netracell without a key glyph is completely impossible? Llego el glifo. ¿Dónde obtengo una llave? ¿Eh? ¿Quién dice eso? Maraloc, Maraloc. Lugar raro, chabón. Lugar raro. Ah, este otro dijo. ¿Tenés una llave? Muchas gracias, flaco. No todos son malos. A key glyph. So, the Carvia have provided the very item we require. Very well. Proceed to the netracell at your own risk, Tenno. That babbling oddity may be sending you into a trap, and if you do, No te preocupes, flaco. you're on your own. No hay drama. No hay problema. Lo dice como si realmente estuvieras en riesgo de morir o de perder el personaje o de algo así. Pero... perdé y la hace de vuelta, flaco. Claro. Key glyphs are a heavy burden for living beings. Che, Each los enemigos asesinados explotan con energía del vacío. Ok. Obviamente si explotan me hacen daño a mí también. Me imagino. Es hermoso este lugar. Está re bien hecho, boludo. Está muy bien hecho. Accede a la terminal. Nada más el puente acá. P R
Ahí va. ¿Eh? Ajá, ahí. Pobre robotito, mira. No, Juanpa, no reclame nada todavía. Ahí se mete acá adentro. ¿Eh? Dale, perro, dale. Eso, muy bien. Ahí está. El niño vacío. No entré a la Epic. Tengo que entrar para hacer Honkai. Ya después cuando entre el Honkai. Lo reclamo. Wow. Qué bonito, chaval. Recordá poner el juego base en la biblioteca. Ya lo tengo. Creo que lo reclamé cuando... Mod nuevo. Cuando dijeron que estaba gratis, ese día lo reclamé. Aunque nunca lo descargué, pero bueno. Reclamado está. ¿Y qué hace el parkour? Mira. Claro, o sea, el Destiny 2 base, el juego base, es gratis. Está free to play. Siempre estuvo. Bueno, después de no sé cuántos años ya. Lo que tenés que comprar después es las expansiones. Pero ahora que te dan las expansiones, ya está. Me decía Pablo que la última, hay una expansión que se llama Eclipse, algo así. Lo que más me interesa de Destiny son los bosses. Es lo que más me gustaría hacer. Esa cosa. La de este año no está incluida. No, obviamente, está bien. Son como 3 expansiones, ¿no? Las que regalan. Claro. No, ya es demasiado. Seguramente tenés 500 horas mínimo ahí. Mientras que tenés que farmear equipo y todo. Capo el perro, ¿no? Look at these things lying around, abandoned. Like you, Lloyd. You are his demon, not mine. I won't listen. My apologies, Tenno. I shall refrain from further. Acá hay uno. Es R.
Espera. Mirá el diseño en 3D del Necrameca, mirá. En cuestión gráfica es hermoso el lugar. Y en cuestión de historia estoy flipando, ¿verdad? Albrecht has stored all manner of sentimental old junk in these. Insert the keycliff. O sea, como una especie de almacén donde el Goku guarda sus tesoros. Mata enemigos para reducir el nivel de seguridad. The apparatus is diligent. That door won't open while it can sense the murmur nearby. Okay. So eliminate them. Eso. Encuentra y destruye el dron necramío para continuar. The lab's automated systems are trying to lock ¿Dónde está? the Netracell. Your only option is to destroy them. ¡Eh! Ah, vos. ¿Ese? Vengo de destruir el dron necramito para continuar. ¿Pero cuál es? Sí, el único necramito que hay ahí. Estoy trabado acá porque no entiendo qué tengo que hacer. Me dice que destruya. Encuentre y destruye al dron necramito para continuar. Y es el único dron necramito que hay. No me digas que está bugueado. No me digas que está bugueado, chabón. Y bueno, probaré reiniciar la misión. A ver. No, porque si salgo... Ah, no importa. Me tengo que perder todo el drop, todo el farmeo que hice. No podía ser de otra manera, ¿no? No, por lo menos la experiencia la tuve. ¡Oh! ¡Aleluya! Gracias, Warframe. Bueno. Gracias, Black. Ahora sí. Por fin, una vez, cuando sale algo nuevo, me dan potenciador de afinidad. Muchas gracias. Una vez, vamos. Me imaginaba muchos más, pero ¿está bien? Desbloquear la neta Zelda. Globos. Sí, está muy bueno. You should have left well enough alone, kiddo. Kiddo. Never get better if you keep on picking at it. No me importa, flaca. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Excellent. Return to me with the board, Tenor. Okay. Pero esto sería algo así como una bóveda. Como la bóveda de aislamiento, así. Tome, Don. Thank you. A moment, please. Elipsis. Would you do the honors? Claro, flaco. ¿Cómo que no? POM 2. Arthur? Tenno. Forgive me. I need Lloyd to understand why I had to leave. Without him. Why I forced him to destroy the device after I had gone.
and why I could never say the words he so needed to hear. If I had remained in the Deimos laboratory, Lloyd would never have been safe from him. Él se hizo como carnada. What I speak. And so I retreated to the only place in history where that entity could not easily follow, to draw his greedy eye away from Lloyd. Tenno, I require your trust. Craft the little curio whose blueprints you will find in the computer's memory. Complete the Kalimos sequence. Repair. Rebuild. When the time is right, find me. Wow. Por fin estamos resolviendo algo del misterio de Albert Entrati, ¿verdad? Antes veíamos una imagen, una fotito de algo que había pasado, pero no se sabía qué. Y ahora con esto está resolviendo un montón de cosas. Él, al investigar el vacío, dio sin querer con el loco del muro. Que esa entidad. Aquí le dicen murmur o murmullos. Que es esa nueva facción que son ahora, son todos esos brazos o extremidades pegados con piedras. Porque son remanentes del loco del muro. O sea, del hombre que está atrapado en el muro. Al tener contacto con él ahora... ¿Pero por qué lo perseguirá? ¿Por qué lo persigue? ¿Qué quiere? The skin of a martyr doesn't suit you, Albrecht. If something mattered, she'd have found a way. It's too late. You heard him, Tenno. He requires your trust. So craft the bloody thing. ¿Okay? Plano de Albert. ¿Es una quimera? ¿Es una quimera? ¿Puedo ver el plano? Acá está. Es una quimera, chabón. Un curioso plano encontrado en los bancos de memoria del POM 2 de Albert Entrati. Porque es la cabeza del pescado, del pez Morg, algo así. Tick tock, kiddo. You don't want to be late again, do you? Boca estridente, un grito en la lengua del vacío, atrapado en piedra, crucial para desentrañar los secretos de los murmullos. Acelerar. The Jahu gargoyle. La gárgola Yao. Bring it back. Ah, una gárgola. Examine what form will do to help us. Es una gárgola. Y la operación que se viene, el evento que se viene dentro de poco, capaz que el año que viene, se llama el llanto de la gárgola. O sea, tiene que ver con esto, con este ítem. Te juro que parece una quimera. Pero ¿cuál será la diferencia entre una gárgola a una quimera? La gárgola es más gótico y la quimera es más griego. Será la misma criatura pero diferente mitología. Porque la gárgola yo tengo entendido que es más demonio que otra cosa, ¿no? Creo. La gárgola está basada en demonios y la quimera en animales. Claro, ahí está. Provoca la gárgola Yao. Es bastante grande, che. ¿Y ahora? Albrecht may have told you to build that thing, but given how he used people and threw them away, he may not have cared for your safety. If that gargoyle is a threat, you must take it from the sanctum immediately. Now, activate it. Ok. Vamos a ver qué hace. At last! If ignorance is bliss, then you, Tenno,
must be ecstatic. Come on then, bring it closer. Wakey, wakey. Where did that come from? Identify yourself! Please, Lloyd, let them figure it out. Encuentra la voz misteriosa. That's the right direction. Oh, Es el pez. goodbye, Pete. That's it. Almost there. Here, in the jar. What? The fish with the big brain? Yes, the fish with the big brain. Please, finally, get this interminable process over with. Albrecht used you to give the Cavia a voice, just as he used me to keep them alive. Such a resourceful man. Fibonacci. ¿Cómo que Fibonacci? So, here we are then. The best of what's left. Clearly, Papa's plan was countered. Color me surprised. Right then. We may proceed with the sequence. You animals have observed us all this time, have you not? You've given yourself a role in the sequence? Indeed we have. Oh, come, Lloyd. It's named after Papa's favorite pet. Spare the rod and spoiled. We know the fragmented ones are heralds of the indifference. We know the chosen operator must summon and destroy them. And regrettably, you, Lloyd, have made this impossible. Choose your words carefully, fish. Dinner. The grimoire is incomplete. The final page hidden away by Lloyd. Be a darling and retrieve it. That's all. Run along. So be it. The gift of decency was clearly not bestowed upon the Cavia, Tenno. But I cannot deny the page's current status is lost. Talk! Talk! I can talk! Hey, hey! El pájaro. Oh, Mr. Lloyd! Mr. Lloyd! Where is Papa? Why did Papa leave us? Mr. Lloyd! Papa is gone. We could all be gone too. In an instant. Like, we have to keep quiet. Okay. Te juro, si los pájaros hablaran, seguramente hablarían así. Hablarían con esa voz así. Entra a los laboratorios. Ah, yo pensé que estaba en los laboratorios. Hay más lugares todavía. A ver. Me encanta este lugar. Allow me to boil this down for you. Should the indifference's corrupting touch reach us and take back our speech, we would be screwed. So, and eradicate the murmur in this patch before the big bad gets word that Lloyd's awake and the fish is talking. Tenno, there is some truth to what the fish says. That page was the last thing my Albrecht ever wrote. Meant for me. Since I had no interest in reading his endless self-justifications, I hid it away instead. But with all this chaos, it's undetectable. Ay, estos problemas matrimoniales. Ah, un exterminio ahora. Ah, no fácil. So long as the indifference is missing a digit, it is confined to the strands of Kra. Don't ask, your tiny mind would likely pop under the strain of understanding.
This limitation is our one hope. Do not patronize the Tenno fish. The strands of Kra are merely void renderings of the chains of cause and effect. Conceptually embodied timelines, if you will. Papa's daughter excelled at explaining complicated concepts in childish terms. I see now where she learned it. La hija de papá. Se refiere a Lloyd, ¿no? ¿Y eso? ¿Cómo te llamas vos, flaco? La vena. ¿Cómo? La vena hueca. ¿Qué? A ver, quédate quieto. Míralo. Ah, tengo que te dio Helios para que escaneara. Sí, la vena hueca se llama. Arousing as I'm sure this is you, the rest of us are moments away from an extinction grim, black, and final. Bueno, flaco. If you would be so kind, finish up so I can point you toward that sodding page. Claro, literalmente estoy matando su raza ahora. Perfecto, y otro modo. ¡Vamos! Bravo! It was a long walk towards competence, but here you are. Now please, the page. Voy. Sí. Los necramecas. Acá los fabrican. Pará, flaco. Estoy apreciando el arte, chabón. Pará. Acá está el necrameca, mirá. ¡Qué genial! Y los Orokin se quejaban y dice que estaban aburridos de ser inmortales y bla bla bla. Pero eran súper inteligentes, se pueden haber creado un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno. Una nueva sala. How about you give me the page instead, kiddo? No, flaco. Consider it part of our deal. Ah, claro. Él me ayudó en la nueva guerra. There. It's done. Keep it to yourself, Tenno. I'm damned if I'm giving Albrecht the last word. ¡Eh! Tenno, Oh, Phil hand wrapped Una mano mortal. on the untimed door, and sans grimoire, we are undone. Voy. We've been rumbled. Es él. Tenno, are you there? Sí, acá estoy. Void. Listen, the murmur diverted your extraction jump. We need you back at the sanctum, now!
Voy. Voy, flaco, voy. Está rompiendo todo. Acá estoy. Mira, anda con la Siloc. It's taking the labs inch by inch. Well, I won't let it take his bloody caviar. Ahí está. La batalla final, guacho. Different seeks a path through the walls, and then Tenno, through you. Keep it at bay. Voy. ¿Y ahora? Ulnesatabok Maralok. ¿Qué querrás decir con eso? The strand holds. The indifference approaches. Soon, it will take on mass. Finalmente apareció el boss. El soberano fragmentado. There is nothing for you here. Get out! Now! Tenno! The grimoire must speak with its own voice. Con este grimorio. Ah, tengo que. Oh. LOL. Corazón no le hacía nada. A ver. Tome gárgola. Le hace el cómic. Lloyd, you gave me back my sight, but I would not spare you a glance. You gave me back my voice, but I never spoke to praise you as I should. For you were my right hand, my strength, my support, my sanctuary. Even when the galleries hurled scorn upon me, your sole desire was to suffer it in my stead. On your first day of service, you aspired to be worthy of me. I only wish that I could have been worthy of you, my lord. La música está genial, ¿no?
No. ¿Va a usar ese ahora? Pelea de kaijus. Vení, pelado, vení. Ah. No. A mantener. Vamos. Dale. Yo digo, ¿van a pelear o le voy a poner una piña así para aturdirlo? Pero quedó en la caricia. Tenno. No. Operator. The strand of claw has been cut, while the indifference remains undeterred. I foresee a grim and continuing struggle to safeguard Papa's laboratory from its fell and ruinous grasp. Indeed. I shall not waver. Wow. Esa parte final yo pensé que iba a pegar así una piña así con todo. Protect the vessels. Repair. Rebuild. So runs the Kalimo sequence. And such is our task. In the version of the past we saw, my Albrecht said we were too late. The solution, naturally, is to arrive on time next time. You keep the murmur at bay, I shall fulfill my role. Punctuality. The Entrati family never could arrive on time without my help. And so, here I am, back to my old role, the diligent servant. Albrecht would have smiled at that, I think. Vamos, gracias, loquito. ¿Qué te dijo junto antes de irse? He said, que siempre estaba observando, que esta no era la forma de recordarme, que él no era digno. A ver. Do not let it see you weeping, Lloyd. We had a deal. The deal was shook. A little handshake, all it took. Though from the deal, the wee child ran. Yet still, we end as we began. Ok. Wow, bueno. Una visión del pasado prometió un futuro sombrío, pero la inesperada asistencia de los Cavia ofreció una preciosa segunda oportunidad. Con un recuerdo de amor que mantiene a raya la indiferencia, Lloyd se prepara para enviarte de regreso y tal vez esta vez no llegues tarde. Es algo así como lo de el juicio final de Terminator, que por más que nosotros querramos evitarlo, es inevitable. Me hace acordar mucho eso.